Un hombre afromexicano exitoso, y respetado es detenido injustamente en su propia colonia, or un crimen que no cometió, poniendo al descubierto el racismo, y los prejuicios que persisten en la sociedad mexicana. Miguel Santos, an ingeniero civil afromexicano de 35 años, sale de su casa en una tranquila colonia de clase media en Ciudad de Mexico. Vist un traje elegante, y leva su portafolios, dirigiéndose hacia su BMW plateado estacionado en la calle. Es un hombre educado, exitoso, que ha trabajado duro para construir su vida profesional y familiar. Mientras Miguel abre la puerta de su automóvil, dos patrullas de la policía se detienen bruscamente a ambos lados de la calle. El comandante Rodríguez, un veterano de 45 años, con bigot canoso, baja del primer vehículo acompañado del agente López, un joven ambicioso de 28 años. Del segundo vehículo desciende el agente Morales, un policía experimentado de 30 años que parece incómodo con la situación. Alto ahí. Manos donde puede verlas. Grita el comandante Rodríguez, desenfundando su arma. Miguel se queda, paralizado, con las llaves del auto en la mano, completamente confundido. ¿Qué está pasando, oficial? ¿En qué puedo ayudarlos? Pregunta con voz calmada pero preocupada. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegura de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. El agente López se acerca agresivamente. No, se haga el inocente. ¿Sabemos quién es usted? Tenemos reports de que alguien con su descripción robó un vehículo de lujo en esta zona. Miguel responde incrédulamente. Robo de vehículo. Oficial, este es mi auto. Aquí están los papeles. Mi licencia. Todo está en regla. Sin permitir que Miguel presente sus documentos. El comandante Rodríguez ordena. Des la vuelta y ponga las manos en el capó del vehículo. Los vecinos comienzan a asomarse por las ventanas y puertas, observando la escena. Dona Elena, la esposa de Miguel, sale corriendo de la casa al escuchar el alboroto, que le están haciendo a mi esposo. Grita Elena, acercándose desesperada. El agente López la detiene. Señora, manténgase alejada. Su esposo está siendo investigado por robo de vehículo. Elena no puede creer lo que escucha. Robo. Es nuestro auto. Vivimos aquí hace 5 años. Preguntan a cualquier vecino. Miguel, ahora esposado, y siendo registrado. Mantiene la calma. Oficiales, hay un error muy grave aquí. Soy ingeniero civil. Yo para la empresa constructora. Hernández y Asociados. Pueden verificar mi identidad. Tengo mi credencial del Colegio de Ingenieros en mi cartera. El agente Morales parece dudar. Pero el comandante Rodríguez interrumpe. Los criminales siempre tienen documentos falsos, muy viejos. La situación se intensifica cuando más vecinos salen a defender a Miguel. La señora García, una anciana, que vive al lado, grita. Oficiales, y señor es mi vecino. Es una persona decente. Ingeniero, padre de familia. Están cometiendo un error terrible. Pero el comandante Rodríguez, endurecido por años de servicio y prejuicios arraigados, ordena, lévenselo a la comandancia. En la comandancia, Miguel es llevado a una sala de interrogatorios. Las paredes son grises. Hay una mesa metálica, y dos sillas. Una lámpara cuelga del techo, creando un ambiente intimidante. El comandante Rodríguez y el agente López se sientan frente a él, mientras Miguel permanece esposado. A ver, ingeniero,
dice el comandante con sarcasmo, quintenos como un hombre como usted puede permitirse en BMW y una casa en esa colonia, de don sale tanto dinero. Miguel responde con dignidad, trabajo honestamente, oficial, este, ingeniería civil en la UNAM, tengo una maestría en construcción sostenible, levo 10 ecos en mi empresa. El agente López interviene agresivamente, seguramente ven drogas, o está metido en algo sucio. No nos venga con cuentos. Miguel siente como la injusticia lo consume, pero mantiene la compostura. Oficial, están cometiendo un grave error. Pueden llamar a mi empresa. Revisar mis antecedentes. Hablar con mis vecinos. Soy un ciudadano honrado. Durante 2 horas, Miguel es encargado sin permitirse hacer una llamada telefónica. El agente Morales, quien ha estado observando en silencio, finalmente interviene. Comandante, creo que deberíamos verificar su historia. Todo parece indicar que realmente vive en esa casa. Pero Rodríguez, obstinado, responde. Morales, estos tipos siempre tienen historias muy bien armadas. Finalmente, después de horas de interrogatorio, Miguel logra convencer a los oficiales de que le permiten hacer una llamada. Tienen derecho a verificar mi identidad, dice con firmeza. Permiten llamar a alguien que pueda confirmar quién soy realmente. Con manos temblorosas, Miguel marca el número de su hermano mayor. Carlos, soy Miguel. Estoy detenido en la comandancia del sector 12. Ha habido un terrible malentendido. Al otro lado de la línea, una voz autoritaria responde. Q. Como que estás detenido? ¿Qué ha pasado? Miguel explica rápidamente la situación mientras los oficiales escuchan con creciente nerviosismo. Carlos, necesito que vengas. O que hables con estos oficiales. Me acusan de robar mi propio auto. La voz al teléfono enduras. Pasame al oficial a cargo inmediatamente. El comandante Rodríguez toma el teléfono con suficiencia. Habla el comandante Rodríguez. ¿Quién es usted? La respuesta que recibo de petrificado. Soy el Fiscal General Carlos Santos. Y el hombre que tienen detenido es mi hermano, Menor. Mas les veo que tengan mi buenas razones para haberlo arrestado. El color de sopras del rostro del comandante Rodríguez. El agente López, que había estado tan seguro de sí mismo, ahora mira con pánico. Solo el agente Morales parece aliviado, como si finalmente ese hubiera hecho justicia. Fiscal General, tartamudeó Rodríguez. Señor, no sabíamos. Recibimos un reporte double quotes la voz del Fiscal General Carlos Santos interrumpe con autoridad. Comandante, quiero que liberen a mi hermano inmediatamente. Y quiero un report completo de lo que ha ocurrido hoy en mi escritorio en de las 6 de la tarde. En menos de 10 minutos, el Fiscal General Carlos Santos liga a la comandancia. Es un hombre imponente, de 42 ecos, con presencia de autoridad natural. Su semejanza con Miguel es evidente. Ambos hermanos comparten los mismos ojos inteligentes, y la misma dignidad en su porte. Miguel, dice Carlos abrazando a su hermano. Estás bien, te lastimaron. Miguel, finalmente libre de las esposas, responde. Estoy bien, hermano. Pero esto no debería haber pasado nunca. Me trataron como un criminal por mi apariencia, por ser afromexicano en una colonia de clase media. El comandante Rodríguez intenta justificarse. Fiscal General, recibimos un report de robo de vehículo. Acremos en el protocolo. Carlos Santos lo interrumpe con severidad. Protocolo. El protocolo incluye arrestar un hombre en su propia casa sin verificar su identidad, sin permitir que presente sus documentos.
en la oficina del comandante Carlos Santos revisa el expediente del caso. No había ningún report real de robo de vehículo. El report había sido una llamada anónima que describía a un hombre negro, sospechoso cerca de autos de lujo. La realidad era que alguien había visto a Miguel, un hombre afromexicano exitoso, y había asumido automáticamente que estaba cometiendo un crimen. Comandante Rodríguez, dice el Fiscal General con voz seria, usted y su equipo actuaron basados en prejuicios raciales. No había evidencia de ningún crimen, solo suposiciones basadas en estereotipos. El comandante intenta defenderse, pero Carlos continúa. Mi hermano es ingeniero civil, graduado de la UNAM, padre de familia, contribuyente. Por que era sospechoso, por ser negro en una colonia de clase media. Miguel, presente en la conversación, agade, oficial, yo nací en este país igual que ustedes. Estudié, trabajé, construí mi vida honestamente. Pero hoy me trataron como si fuera culpable de existir. Eso no está bien. Sus palabras resuenan con dignidad y dolo dat el agente morales. Se acerca, ingeniero Santos. Le ofrezco una disculpa sincera. Desde el principio sabía que algo no estaba bien, pero no tuve el valor de hablar más fuerte. Eso también fue un error de mi parte. Miguel Asini, agente morales. Respeto su honestidad. Todos podemos aprender de esta experiencia. Días. Después, el caso se convierte en noticia nacional. El periodista García entrevista a Miguel en su casa, ingeniero Santos. ¿Cómo se siente después de esta experiencia? Miguel, sentado en su sala junto a su esposa Elena, reflexiona. Me siento triste porque en pleno siglo XXI, en nuestro México, todavía hay personas que nos juzgan por el color de nuestra piel antes que por nuestros actos. Elena agade. Mi esposo es un hombre bueno, trabajador, que ama a su país. No merece ser humillado de esa manera frente a nuestros vecinos, frente a nuestros hijos. La cámara muestra fotografías familiares, diplomas de Miguel, reconocimientos profesionales, evidencia de una vida construida con esfuerzo YHONRADEZ. El Fiscal General Carlos Santos anuncia reformas en los protocolos policiales. Implementaremos capacitación obligatoria sobre derechos humanos y no discriminación para todos los elementos policiales. Lo que le pasó a mi hermano no puede volver a ocurrir a ningún ciudadano mexicano. El comandante Rodríguez es suspendido temporalmente para recibir capacitación, mientras que el agente López enfrenta sanciones disciplinarias. El agente Morales es reconocido por su eventual honestidad y recibe capacitación adicional para convertirse en instructor de derechos humanos. Semanas después, Miguel regresa a su rutina normal, pero la experiencia lo ha cambiado. Se convierte en activista por los derechos civiles, dando conferencias en universidades y empresas sobre discriminación racial en México. En una de esas charlas, Miguel dice, México es un país diverso, con ciudadanos de todos los colores y orígenes. Somos afromexicanos, indígenas, mestizos, blancos, todos somos mexicanos. La riqueza de nuestro país está precisamente en esa diversidad. Carlos Santos implementa un programa nacional llamado Justicia para Todos, enfocado en eliminar el perfil racial en las prácticas policiales. Durante la inauguración del programa, declara, la justicia no debe tener color. Un ciudadano es un ciudadano, sin importar su apariencia física. La historia concluye con Miguel y Elena caminando por la misma calle donde ocurrió el arresto, pero ahora saludando cordialmente a los nuevos oficiales del sector, quienes han sido capacitados
bajo los nuevos protocolos, los vecinos, los saludan con respeto y cariño, reconociendo la injusticia que sufren y admirando su dignidad, al enfrentar la historia de Miguel Santos, aunque ficticia, representa una realidad que millones de mexicanos viven en carne propia. La discriminación basada en el color de piel, en la apariencia física o en los estereotipos social. En un país tan diverso como México, donde conviven culturas indígenas, mestizas, afrodescendientes y migrantes internacionales, es sorprendente como en persisten actitudes racistas y prejuicios arraigados que se manifiestan en situaciones cotidianas. El caso de Miguel, though, lo pone al descubierto en error policial, sino que también revela un problema social más profundo. La invisibilidad histórica de ciertos grupos étnicos y la falta de reconocimiento de su lugar legítimo dentro de la sociedad nacional. MXICO ha sido tradicionalmente percibido por muchos como un país homogéneo en términos raciales, cuando en realidad es profundamente multicultural. La identidad nacional ha estado fuertemente influenciada por la idea del mestizaje, promovida durante décadas como símbolo de unidad nacional. Sin embargo, esta visión, aunque bien intencionada, a menudo ha tenido el efecto colateral de negar o minimizar las realidades específicas de los grupos minoritarios, especialmente los afromexicanos. Las comunidades afrodescendientes han estado presentes en México desde la época colonial, contribuyendo significativamente a la historia, cultura y economía del país. A pesar de ello, su existencia ha sido ignorada o marginada sistemáticamente, lo que ha generado una falta de representación en espacios públicos, educativos, laborales y políticos. Esta invisibilidad social facilita que casos como el de Miguel ocurran con frecuencia, y que la percepción generalizada siga asociando el éxito económico o profesional con rasgos físicos determinados, excluyendo aquellos que no encajan. En es molde imaginado, el incidente con Miguel ilustra como los prejuicios raciales pueden convertirse en herramientas de exclusión social. Cuando un hombre negro vestido elegantemente y conduciendo un automóvil de lujo es automáticamente sospechoso de robo, mientras que otro ciudadano blanco o mestizo en las mismas circunstancias jamás sería cuestionado. Estamos ante una clara manifestación de perfil racial. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero tiene particularidades locales que lo hacen único. El racismo en nuestro país muchas veces se disfraza de buen humor, o se excusa con frases como no soy racista, pero ... o yo no tengo nada contra los negros. Y esa normalización del prejuicio permite que siga operando silenciosamente en institutions, en medios de comunicación, en sistemas educativos y, como en este caso, en cuerpos policiales. El sistema de justicia y seguridad pública no está exento de estos sesgos. Aunque existen protocolos de actuación, la subjetividad de los agentes puede llevar a decisiones injustas si no están debidamente capacitados para manejar sus propios prejuicios. El comandante Rodríguez, en la Historia, encarna una generación de oficiales formados bajo paradigmas obsoletos, donde la autoridad se ejerce con dureza y donde el perfil racial sustituye la presunción de inocencia. Su reacción inicial y detener, sin verificar, interrogar sin permitir defensa, refleja una cultura de control y sospecha constante hacia ciertos sectores de la población. No se trata únicamente de mala formación profesional, sino también de una visión distorsionada de quien merece respeto y quien no, basada en criterios superficiales,
por otro lado, el agente morales representa la posibilidad de cambio, aunque initialmente no interviene. Su conciencia lo lleva a cuestionar la situación y expresar arrepentimiento sincero. Su persona simboliza a quienes, dentro de las instituciones, empiezan a comprender que los viejos modelos de seguridad basados en la sospecha por apariencia son ineficaces y dañinos. Su evolución posterior, convertirse en instructor de derechos humanos, sugiere que es posible transformar las instituciones desde dentro, siempre que haya voluntad política y compromiso ético. El rol del Fiscal General Carlos Santos agrega otra dimensión importante, la relación entre poder institucional y justicia. Su intervención inmediata y firme no lo libera a su hermano, sino que también pone en evidencia la fragilidad de los argumentos policiales cuando se someten a escrutinio legal. La ironía de que si precisamente un alto funcionario quien revela la arbitrariedad del arresto no de pasar desapercibida. Que hubiera pasado si Miguel no tuviera un hermano con poder. ¿Cuántas personas anónimas enfrentan injusticias similares sin tener voz en el recurso? Esta pregunta remite una realidad incómoda. En México, el acceso a la justicia no es igual para todos. Quienes tienen recursos, contactos o influencia pueden obtener reparaciones rápidas, mientras que otros permanecen en prisión por errores burocráticos o por ser víctimas de prejuicios raciales. La cobertura mediática del caso y la subsiguiente campaña de sensibilización impulsada por Carlos Santos marcan en antes y en después, convertir una experiencia personal de discriminación en un movimiento colectivo de conciencia social es uno de los aspectos más poderosos de esta historia. Al hacer pública su experiencia, Miguel deja de ser una víctima pasiva y se transforma en un activo defensor de los derechos civiles. Su decisión de hablar en universidades y empresas no solo busca cambiar mentalidades, sino también generar un espacio de reflexión sobre cómo cada individuo contribuye, consciente o conscientemente, al mantenimiento de estructuras discriminatorias. Sus palabras no están dirigidas únicamente a la policía, sino a toda la sociedad mexicana, docentes, empresarios, vecinos, padres de familia, medios de comunicación. Todos somos responsables de construir una nación más inclusiva. El programa Justicia para Todos, creado por el Fiscal General, es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden servir como instrumentos de transformación social, capacitar a los cuerpos policiales en temas de derechos humanos. No discriminación y perfil racial es un paso necesario hacia una seguridad ciudadana más justa y equitativa. Pero esto no debe limitarse a la policía, también debería aplicarse a maestros, jueces, empleados, médicos y cualquier figura de autoridad que interactúe con el público. La educación formal y no formal debe incorporar contenidos sobre diversidad cultural y étnica, reconociendo la historia y contribución de todos los grupos que conforman la identidad nacional. Si queremos construir una nación verdaderamente democrática, necesitamos dejar de asociar la mexicanidad con un modelo físico específico. Ser mexicano no implica tener un tipo de cabello, color de piel o forma de nariz determinada. Ser mexicano es compartir una historia, os valores y una lengua común, independiente del origen ancestral. Reconocer esta diversidad no debilita la identidad nacional. Por el contrario, la fortalece. Un país que abraza su pluralidad étnica demuestra madurez institucional y respeto por sus ciudadanos. México necesita reconocer oficialmente la existencia del racismo y combatirlo con políticas concretas. Necesitamos incluir en los libros de texto la
Historia de nuestros pueblos afrodescendientes. Garantiza su participación en cargos públicos y medios de comunicación, y proteger sus derechos culturales y lingüísticos. Necesitamos entender que la discriminación no es solo un problema de las víctimas, sino de toda la sociedad, porque afecta la cohesión social, la confianza en las instituciones y la imagen internacional del país. Solo así podremos decir con orgullo que en México, la justicia realmente es para todos, sin importar el color de la piel.